Good morning. We made it to the Edna Adan Hospital once again for a very endearing project. Don't mind the birds, it's mating season. Anyways, we are headed on an outreach program to go to Habaaswayn, one of the most endearing projects that I love to take part in. So I'm taking you guys with me. We'll meet the students, we'll meet the staff, and most of all, we'll meet the patients who are getting the services that they really do need. Anyone not familiar, outreach program is where we go out into the outskirts, unreachable areas, actually where the Dr. Edna Family and Friends Foundation has funded a fully functioning clinic. So we get to go out there today. Assalamu alaikum. This is one of our outreach locations. We are in Habaaswayn, which is a village that is about 36 kilometers from Hargeisa. And we started coming here when we began to receive very complicated sick people from here. Women who'd given birth, but whose placenta was still inside a few days later. Anemic women, children who were sick. So we came out to check out. And we saw that they were very isolated and very poor. There was an old traditional birth attendant who was delivering babies, didn't really know anything about hygiene, dirty hands, dirty nails, no tools, just doing what she could. So we started coming here, and we used the classroom, which is just up the road, as a workstation. But we disrupted the school, we disrupted the education on that day. And then we got the government to give us this land and became legally donated to the community as a health center. And the name of it is Waayo, supporting mothers. We started collecting money, and all the staff of the Edna Adan University and Edna Adan Hospital began to donate 0.5% of their salary monthly. So every month we just deduct 0.5% from everybody's salary. So if somebody gets $1,000 salary, they pay $5 as charity. If you get $100 as a monthly payment, you pay 50 cents. And with that, we've been able to build this, including a small house for the midwives. So you need to have somebody who lives here, who can be called at 2 o'clock in the morning. We also trained the TBAs, the traditional birth attendants, who are already delivering women, and we empower them by giving them some more knowledge and saying, you're doing good, you were doing this before we came, continue doing it, just cut your nails, wash your hands. We gave them a bit of vitamins and a bit of soap to wash your hands with. We gave them some gloves, and we got them to have the courage to refer complicated situations as soon as possible and call us. So this way we can send an ambulance. They'll come here in less than an hour. We can do something about that. But if we see the patient 3 or 4 days after the complications set in, there's very little you can do. She's so far gone. And this collaboration between the village and us really empowered us to do it even more than we were. And then the local government, the municipality also came, finished some of the buildings, and the Ministry of Health brought qualified midwives and nurses and a laboratory technician and a pharmacist. So it's a self-contained mother and child health center. They also treat fathers. Anybody who needs treatment gets treated. Any patient they refer to the Edna Hospital, we treat for free. There's a woman we just sent back a few weeks ago. She had a C-section. We did that. Baby's fine, she's back here. And they were telling me she was tilling her farm this morning, and she's okay. Now that's what it's all about. Do what you can, wherever you can, and with what you have. And just put in, don't wait for big things to fall from the sky. Little contributions like that go a long way. And I want others to learn from it, because it can be done. And our target is to collect enough money to have a bit of seed money, so we can look for another site. And somewhere along the road between here and Balugubadle, it's isolated. So maybe 10, 15 kilometers from here, have another little station like that. And maybe we can do it. And if I'm not here to see it,
all the staff of the hospital and all the staff of the university are committed to doing it and to make it happen. So we're very blessed. I don't know how many people we've seen today. It's a lot of men and a lot of dentists, and that's what we do, and we love doing it, and we feel very blessed that we can do it. Thank you. So we've made it to Habaaswayn. So we were here last year, as I've told you all, and it's looking really green out here, mashallah, tabarakallah. So let's see if we can help out. Now that it's rainy season, water helps, so let's see what else we can help out with inside. السلام عليكم. ما في عندنا. الحمد لله. This way. السلام عليكم. So this is our first room. This room is where all the patients who come in will begin. We have a table for our nurse and a table for our midwife. This is our existing midwives who are here and our students as well who have come here. And they'll be examined here. They'll take their vitals, they will take their blood pressure, check their general health. And if they have had a baby, we have a midwife on site, so she'll be seen by a midwife. And then we can push them back along to the doctors. So we come this way. If it's a child as well, we'll do height and weight, generally for the children. So there's a weighing scale here and a height here, and we can see if the children are malnourished. If they are malnourished, then we can suggest something to help, get their energy back. We can give them something. And then this is the Z score, so they can see, using these charts to see if the adult or the child, if they're malnourished, so they can see that and flag that with the doctor. When they've done all of that, they will come over to the doctor's room. Or maybe they'll go to the dentist's room first, actually. This is our dentist. So there's a room in here. Salam alaikum. Yes, you're welcome. This is the dental office in Habaaswayn town. This is the portable dental chair. So this is the dental team, and they've got all their equipment with them, including a portable dental chair. They have all the equipment to do fillings and every person who comes through the door will get a full dental check here in this room. So this is our medical team. We have two doctors in this room. We have Dr. Umar, who will see the male patients, and Dr. Ilhan in the corner there, who will see the female patients. So everybody who passes through the nurses and the dentists will eventually make their way here and see our two doctors, where they can prescribe them medicine. They can send them off for lab tests, which we have next door, and I can show you in a minute. But this is where they take a full history, essentially. And they're two fantastic doctors. We're very, very lucky to have them in the team. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ilham Saeed. I'm one of the junior doctors working at Edna Adan University Hospital. Today we came to Habaaswayn town to see the residents of the town. We're going to see the mothers, the fathers, and the children. And then we're going to treat everyone and see someone who needs to be treated, who needs to be given medications and so on. So today is the plan is to, see everyone and do what we can. Assalamu alaikum. Magacaygu waa Umar. Waxaan ay dhakhaatiirta Edna Adan ardayda internshipka ku jira. Saaka waxaan halkan ugu soo baxnay Habaaswayn outreach aan doonayno dhamaan dadka imanaya ka deegaanka degan ama dadka ku xeeran deegaankan inaan adeeg caafimaad u qabanno. adeega caafimaad wuxuu ka kooban yahay qof kasta noo yimaada inaan marka hore waraysi la yeelano ka bacdina aan u dirno wixii maxay tahay shay baaran haysano inta wixii ka dambeeyana daweyno wixii u baahan adeeg dheeraada waxaan u sameyn doonaa insha Allah dhakhtarkeen adna loo refer gareeyo insha Allah dunaha qadar aad baa u mahadsantiin waan ku faraxsanahay in dadka iyaga aan ku celino aqoontayadii. So if you want to come on in here, this is the lab, the small mobile lab that's been set up to be able to test the patients that come in. qoladii laabkayga waxaan qaban doonaa ama taskan sameyn doonaa waxa kamid ah screening taska loo yaqaano hepatitis B iyo hepatitis C sidoo kale waxaan sameynaa urine analysis sameynano kaadada baarno stool analysis. So the next room that our patients will come into is the pharmacy. We have our pharmacist here today. So this is the pharmacy that is stocked by the MCH, and then we've brought along our own medications that you can see here as well. So we have pediatric medicines, adult medicines, and we have our pharmacist here to dispense the medicine by the prescription that was written by the doctors next door.
All the patients that come here will have access to free medication here today, because this is a community that doesn't have very much. They are underserved and deprived communities, so this is all free. So we have access to all of this for our patients today. inta badan xanuunkan waxa lagu arkayaa xumad fara badan xumaduna dadka waaweyn caruurta aad bay ugu darantay taasoo ku keenaysa inuu qandhoodo oo gariiro dadka waaweyn ku qandhoodo inta badan waxay saaraan bustaasna xumadda ayuu sii kordhinayaa haddaad ilmihii ku aragtid matag xumad qufac astaamahaas oo dhan waa astaamaha xumadda taasoo u baahan adeeg caafimaad oo degdeg ah waa inaad ilmihii loo meedho oo jirkii loo qaboojiyo oo tuwaanta soo qaado madaxa loo saaro aad bay muhiim u tahay tuwaada qoyanta la soo qaado si xumadda loo yareeyo waa in madaxa laga saaraa kilkilooyinka laga saaraa si xumaddii markaa loo dejiyo sidoo kale waa in goobta mar haddayna goobta caafimaadka ama xanaanada keen ama dhakhtarada keen xumaddu waa xanuun nagu soo batay haddii isku arko dhiig qufaca amba uu kaada soo raaco amba xubnihiisa meel ka mid a dhiig ka socoto marka waa inaan lagu eegin haddii qofka xumad lagu arko goobaha caafimaadka degdega وآد أدو معدام مهم. السلام عليكم ما أنت واحد شوقنا حناندي حباسوين أن وحكا قبلنا إنه عدقلين أو تدفع أو عدقلين إن كوهان إن صالحان أو ببل هيلث يعني كصعدة مركب ببل هيلث شغدي وحواي كورتجا عذر كوسية دنجة فيفا دارية إن كل رالفتي ذا كو عدقلين إن مركب تد مكان فربضان أي نوع ما دي هاي حمودي كسو بدتي حقنا Somaliland markaasaan ka wacdigelinayna insha Allah nala socdo Assalaamu calaykum maanta waxaan joognaa Habaaswayn maanta oo kale sanadkii hore waxaan ugu shaqeynay oo ilkaha uga shaqeysiinay balday waa kan isaga maanta weydiinayna wixii su'aalo iyo wasiilkiisa uu isticmaalay hayaday waxa weey ilkaha waa la sameeyay si fiican baa la igu sameeyay waanan ku isticmaali karaa wixii aan cunayaan u baahanahay waa mahadsantaa So that was really nice. We got to see someone who we met last year. There was a big joke between him and Dr. Edna about teeth, and here he is today, proud as can be with his new teeth. And we got to hear from Dr. Bilek. So that was really cool, seeing some familiar faces around the MCH and knowing that this is a place that is being so helpful to its community, directly helpful to its community. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو مولد قولة جامع أهنا مركزي حريريه برنامج كان مانتا مركزي أوتريتش كاللغو صباحي مقالة أما تولد هباسوين وكتالا كونفورت مقالة هرقيسة maanta si fiican oo qurux badan ay hawshaasi nagu qabsoontay tiiman kala duwan ayaa maanta halkan maraya haday nursing tahay haday midwife tahay haday dental tahay haday nutritional tahay hadii ay tahay pharmacist dhamaan qaybahaas oo dhan baa maanta halkan ka shaqeynaya si fiican oo qurux badan hawshaasi maanta way u socotaa alxamdulillah maanta waxa tiimankan hormood u ah oo hogaaminaya markaasi Dr. Edna Adan Ismaaciil Allah sharfo cimrigana ilaahay u dheereeyo oo maanta horboodaysa oo dadkii waraysanaysa oo asees gareynaysa oo u sheekeynaysa oo qayb libaaxa ka qaadanaysa sidoo kale maanta waxa halkan markaasi ku sugan markaasi Saamiya oo walaashaya Faadumo iyaduna tiimka kamida Ala Ridwaan ayaa iyaduna kamida yaadu hogaamiyaasha tiimkan maanta alxamdulillah si fiican oo qurux badan ay bulshadu noogu soo baxday halkaas tiimka ama kooxda degan markaasi tuuladuna iyaguna aad iyo aad uga falceliyeen inay ku mabsuud yihiin inay maanta ku faraxsan yihiin markaasi in adeegan caafimaadka ah ee aadka u qiimaha badan ay sida fiican ugu qurux badan ay maanta uga faa'iideystaan aad baan salaamay dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Hey, Margisa. Hey, think a lot. Frega swimsa? Yeah. Frega swim. حتى نوعين. شمسي. حتى نوعين. حتى نوعين. And now we get to go hear from the
real star of the show, the lady who's been running this MCH, who has a really incredible resume, obviously one of Edna's first. So let's go hear from her. magacaygu waa Nimcaabdi Cabdulaahi waxaan ka tirsanaa dufcadii saddexaad ee jaamacadda Edna Adan waxaan ku biiray sanadkii 2007 waxaan ka qalin jabiyay sanadkii 2010 isla markaa waxaan dhigtay general nursing iyo halkii sano ee gastarada ahaa ama dheeriga ahaa ee umuliso sare inta marka laga yimaado waxaan u socdaalay Beligubadle oo ah xadka u dhaxeeya Somaliland iyo Ethiopia waxaan ka soo shaqeynayay xarunta dhallaanka iyo hooyada ee ku taala Beligubadle xilligan tagay Beligubadle ma haysanin adeeg ama daryeelo fiican ama umuliso sare waxaan umulisadii koobaad ee qaadatay laba shahaado ee xilliga tagtay waxaan u soo shaqeeyay hooyooyin badan oo ku nool hadda gobolka Hawd ama caasimadda Beligubadle inta marka laga yimaado joogay 2 sano iyo 8 bilood iyo 18 cisho waxaan ku soo noqday Hargeysa isla sanadkii 2014 maama Edna Adan ilaahay cimrigii caafimaadka ha u barakeeyo waxa ii dirtay gobolka saaxil xilligaas oo laga bilaabay tababarkii ugu horeeyay ee hablaha umulisooyinka waxaan ahaa hormoodaha ama horgalaha tababarka xilligaas socday laba dufcadood ugu horeeyay ee loo tababaro ee ka yimaada degmada Sheekh iyo tuulooyinka ku hareeraysan gobolka saaxil dhamaan waxay ka shaqeeyaan Burco berbera boorama ilaa habla qaarba jooga ceerigaabo hablahaygii ma sha Allah tabaaraka gobolka berberana waxay ka shaqeeyaan degmada berbera gudaheeda xanaanada sida xanaanada Jaamalaaye xanaanada Moscow waxay joogan Abdaal waxay joogan Dacar Buruq waxay joogan Laalays meesha la yiraahdo waxay joogan Huduse waxay joogan Togdheer inta markii laga yimaado waxaan ku soo noqday 2018 bishii 8 keedii Hargeysa ku soo laabtay oo ardaydii noo qalin jabisay alxamdulillah tababarkii saasuu ku soo xidhmay waxa la bilaabay tababar neersina oo walaalkii Mawlid Quulays bedelay inta markaan ka yimaado in Hargeysa jooga 2020 xilligii uu dhacay coronavirus-kii waxaan shaqeeyay temporary 6 bilood ka helay hay'adda World Vision 6 bilood markaan u shaqeeyay haddana waxaan ugu sii gudbay hay'adda la dhahdo GISAD oo nugu shaqeynay wacyigelin caafimaad oo isla gobolkii Hawd aan tagi jiray wacyigelinta hooyooyinka la heli jiray waxyaabaha sida hooyada dhiig la'aanta dhiig karka hooyooyinka ku dhalaya guryaha dhibaatada leeyihiin iyo dhibaatada sida looga hortagi lahaa dhibaatadan uu keeno gudniinka fircoonigii anagu wacyigelin badan ku sameeynay sidii hooyooyinku u sameeysan lahaayeen nafaqo intii ka dambeysay waxaan ka shaqeeyay xanaanada Cabdi Iidaan ee ku taala degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa halka markaan joogo waxaan noqday hooyo samaysatay reer alxamdulillah anigoo xaamilaaba halka la magacaabay hadda muddo 9 bilood aan joogay ugu yaraan ilaa 23 hooyo halkan igu dhalay wax dhibaato kala maan kulmin hal ilmo yar igama raacin hal hooyin dhibaato igala ma kulmin alxamdulillah rabbil alamin toban tuulay ka yimaadaan sida Woodward oo 7 kiiloomitir jirta Habaaswayn Darfacle Jabaaqe magaalo xaali qalax eeriyadeeda ilaa jaamacadda intii laga soo gaaray jaamacadda imika soo dhaaftay ee dabeerteeda u dhow iyo Habaaswayn wax deegaan aad u ballaaran toon way nooga yimaadaan waxaan weydiinay toon MCH beeled ama xarun caafimaad hooyo dhalaana maxaa noo keenay anaga maadaama taasi noogu keenay waxaan adeegaad bixisaan iyo sida noogu shaqeysaan ayaa nooga fiicnaaday sida loogu shaqeeyo wiigi dhaweyto waxa la iga yimid toon laba hooyo oo xaamilo ah mid 8 bilood ahayd midna hadda inuu mushaan jecelahay 8 bilood shalay bay la soo haleystay iyadoo adeeg iyo talo iga baahan alxamdulillah waxaan ahay hooyo ilmo yar haysata markaan tagan ilmaha naaska nuujiya markalna qarankan u shaqeeyo alxamdulillah rabbil alamin adeer waxaad sameynaysaa sharoobadaasaad qaadanaysaa kowdhe sharoobadaasaad qaadanaysaa waa sharoobo fiitamiin oo fiican waa sharoobo fiitamiin oo fiican dhiiggaagana kor bay u soo qaadaysaa lafahaagana way adkeynaysaa garaac iyo waxa insha Allah waad kaga raysan doontaa mulqaacad baa ku jirta mulqaacada soo buuxda ayaad saddexda waqtiba qaadanaysaa waaniga halkaasaan kuugu calaamadinayaa qureecda cashada iyo qadada saddexdaba mulqaacada soo buuxdaad qaadanaysaa ha dhamayso insha Allah caafimaad badan baad ku dareemi doontaa aan baax kuugu rido إبراهيم إسماعيل سماد هين إبراهيم إسماعيل هاي هذا هاي هذا أدبنا وفرح حسنا هينا نصاب وقناها بسوين عن community outreach كان سمينا كل شيء ده يضد كيجنا إنه أديكنا عن كسر نقنا أديكي free عن كسر علينا ما هذا صار لنا واحد سكيل جدال كده مع معدنا هذا ووقت بدن جلسي MCH كان سنة كي هراء وسقع أسبوع حلاقيها بقى أنا فرمسي جو كلا يدي بارمنتي بدن هنا شقيني لكني من كوا ديبارتمنت كاستا sidii loogu talagalay buu shaqeynaya Assalaamu calaykum dhammaantiin waa idin salaamay maalin wanaagsan maanta waxaan joognaa Habaaswayn taasoo aan ku qabanaynay program health care dhammaan waxaan u qabanaynay bulshada ku nool eegagaarkan
waxaanu eegaynaa waxa ka mid ah height-koogii adu nutrition assessment-koogii sidoo kale inaan eegnay dentalkii qaybtii dentalka ay joogto aanu eegayno sidoo kale qayb laboratory-a gaar ahaan caafimaadka dadka sidoo kale waxaan xoogga saaraynay hooyooyinka uurka leh iyo carruurta yaryar marka wallaahi horta waa markii dhowr jeer baan imanay meelahan oo kale waxaan dareemaynaa farxad maadaama dadkeena wax u qabanayno dadkeenana ay naga faa'iidaysanayaan aqoonteenana aan ugu wax tarayno. Well, that's it for our beautiful day helping our community, and yeah, it's a really wholesome one. So I hope you guys liked that video, and if you're interested in enrolling in Edna Adan University, I'll leave the links right here for you. If you need any services, the hospital is always available. So I'll see you guys in the next episode.